Welcome to Triple T Academy. So today we will start the new subject, that is a DCET subject, that is called as Statistics and Analytics. So in this Statistics and Analytics, you will be having 4 chapters. The first chapter name is called Statistical Data Collection, Statistical Data Collection and Types. So in this chapter, you will get around 3 marks in this chapter. So in the second chapter, that is called as summarization of data. So in this chapter, you will get 6 marks. And third chapter, that is called as measures of location and dispersion. So in this chapter, you will get 5 marks. And the last chapter in this subject, that is called as Introduction to Python Programming. So in this chapter, you will get around 6 marks. So totally you will get 20 marks in this subject. Okay, so once again we will discuss each and every chapter in detail. So next we will start, and this online class or this recording will be started from live classes structure, will be followed these steps. The first one is detailed theory explanation followed by some examples of MCQ will be discussed in this video. Along with that, so Triple T publication book practice MCQ questions also we will discuss. Along with that, all previous year question papers MCQs also we will discuss chapter wise. So first we will start with the first chapter, that is called as Statistics and Analytics. The first chapter name called as Statistical Data Collection and Types. So once again we will discuss in detail what are all the subtopics that we will come across all these 3 chapters that we will discuss. In the first chapter, Statistical Data Collection and Types, so we will come across definition of data and definition of classification. So Andre, what do you mean by data? Andre, no, what is the definition of statistics and what is classification? So that we will come across this chapter. So along with that, what do you mean by qualitative data? So what do you mean by quantitative data? What is discrete data and what is continuous data? That also we will discuss in this chapter. So along with that, what are the different types of data collection? So how to collect the data? So what are the different methods are there? What are the different types of data collections are there? So that also we will discuss in this chapter. The first one is questionnaire method, survey method, interview method, focus group discussion method, and the last concept, how to clean the data. So what are the procedures we have to follow while cleaning the data? That also we will discuss in this chapter. So that is about the small introduction about the first chapter, that is called as Statistical Data Collection and Types. So in the second chapter, that is called as Summarization of Data. So you will come across descriptive statistics. What do you mean by descriptive statistics? That we will discuss. And data tabulation, frequency, how to construct a frequency table, that also we will discuss. What is relative frequency table, how to construct relative frequency table. And the next is in the grouped data. So these are all the graphs and diagrams we will discuss in this chapter. The first one is bar graph, number 2 pie chart, number 3 line graph, next frequency polygon, frequency curve, relative frequency polygon. And the next is how to construct histogram and the box plot and leaf stem plot. So second chapter is purely based on all type of different types of diagrams and graphs. So if you know how to analyze, if you know how to draw different types of graphs and diagrams, and it will be very easy to solve the given MCQ questions. So therefore, this chapter also very important and very attractive chapter, and you will get around 6 marks in this chapter. So next we will start with the third chapter, that is called as measures of location and dispersion. So in this chapter, very important, what are all the formulas will come, what are all the features will come. Those formulas are very important. If you know the formulas, if you recall the formulas, then it will be very easy to solve the respective problems. So in this chapter, you will come across determination of central tendency. That means what do you mean by central tendency? So what are all the different measures of central tendency are there? So first one is arithmetic mean, or you can say that mean anta helbodu. Number 2 median, number 3 mode. And also we will discuss about determination means calculation of absolute measures of dispersion. And in this range, quartile deviation,
mean deviation, standard deviation, and variance. So this all the concept we will discuss in the determination of absolute measures of dispersion. So totally, and the last one is skewness and also kurtosis also we will discuss in this chapter. So totally you will get around 5 marks in this chapter. So in the first three chapters you will get around totally 40 marks. The next remaining, the last chapter is there, that is Python chapter. So in that particular chapter you will get around 6 marks. So we'll start the first chapter, that is called as data collection and types. So what do you mean by data collection and type? Before starting the data collection and type, we will discuss how the statistics is originated. Hege statistics utkolto adr bagge we will have some discussion. So first is, when man started counting, comparing and keeping record in one or the other way. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತು. ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, comparing, keeping record in all other aspects, then the subject statistics seem have been originated. And statistics took birth when people started expressing their ideas, such as members, total number of members in a family, and livestock and quantities given and taken. So then the statistics has been originated. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಇಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಸೊ ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the statistics has been originated. So this is the small introduction, small history about the statistics. So next we will start with so what is the definition of statistics? So in the word statistics seem to have been derived from, ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಸ್ಟಾ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಯೂ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ, ಅಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, and French word we can call it as statistics. It's all meaning about each of which means political state. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but political state. And what do you mean by political state? So political state is nothing but information and statistical data. Political state is nothing but it is the information or a statistical data related to public policy or election. So election related data ಆಗಿರಬಹುದು, election related informations ಆಗಿರಬಹುದು. So that is nothing but political state, and it includes quantitative data such as exit poll and survey, etc. So that is a point of political state. Okay, so next we will start with who is the father of statistics. That is also very important. If you know the statistics, and you should know, so who is the father of statistics, and also we should know who is the father of Indian statistics. That is also very important. So that is Sir Ronald A. Fisher, or we can short form you can say that R.A. Fisher. So Ronald A. Fisher, he is considered as the father of statistics.
ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಥೇರೀಸ್, ಇವರು ಥೇರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಥೇರಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಥೇರೀಸು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫೋರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಂಡಿತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಲನೋಬಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಲನೋಬಿಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ PC ಮಹಲನೋಬಿಸ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So he is the father of statistics. The father of statistics is Ronald A. Fisher. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಲನೋಬಿಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಂದರೆ ISI ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಫೌಂಡರು ಕೂಡ PC ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So that is about the introduction about the father of statistics and father of Indian statistics. So next we will start with the next concept, that is called as definition or meaning of statistics. So in the meaning of statistics, there will be two different types of meanings are there, or definition can be defined by two ways. The first one will be singular and plural. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ವೇಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. So that is the definition of statistics according to singular sense. So that is, it is a collection, presentation, analysis and interpretation of numerical information or numerical data. So that is the definition of statistics according to singular sense. So on the example koddu, and then we will discuss what is the proper definition of statistics. So next is, that is, in the singular sense definition, you will be having 4 different stages. That is, according to this definition, there are 4 stages. So what are the 4 stages? The first one is collection and organization of data. That is the first stage of this definition. So what is that? So there are various methods of collection of data. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ವೇಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. The first is collection and organization. So in these 4 different ways, we can easily collect the data. So that is census enumeration method. So what do you mean by census enumeration method? So that is nothing but a complete enumeration of each and every unit in the population. So andre population andre total number of units in a point is called as population. Say for example, total number of students in a class, ಅದನ್ನ ನಾವು population ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರನು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is called as census enumeration method. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 years ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದನೂ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, 1 2 ಅಥವಾ 3 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ದಟ್ vegetable, otherwise you won't buy that vegetable. So that is called as sampling method. That is a complete enumeration of each and every unit in the sample, that is called as sampling. Or one more method is there, that is called as primary data. So what do you mean by primary data? The data which is collected for the first time. So ಯಾರು ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ that is called as primary data. And what do you mean by secondary data? The data ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ that is called as secondary data. Okay, so by using these 4 measures or by using these 4 types methods, you can easily collect the data. So that is the first stage of definition of statistics. Next, number 2, presentation of data. So ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟಾನ ಹಾಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ in different types. So what are those different types? The first one is textual format or table format or diagrammatic format or graphical method or graphical format. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ನಾವು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 3, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ analysis of data. So after collecting the data, you have to represent the data in any of these format. So after that, you have to do the analysis. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. After analyzing the data, the last step is interpretation of data. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. So that is called as interpretation of data. Interpretation means writing a conclusion based on your analysis. So these are the following 4 stages in the definition of statistics according to a singular sense. The first one is collection and organization of data. Number 2, presentation of data. Number 3, analysis of data. Number 4, interpretation of numerical data. So first we will start with taking one example. On the example tagondo, and then once again we will discuss the definition of statistics. So next slide. So we will be having one example here. So if you want to do statistical analysis about percentage scored by a student in an examination. ಸೊ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? The first step is collection of data, collection and organization of data. That is the first stage of statistical analysis. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So first we will ask the name of the student, parents name, what is his school name, and what are all the marks he got in different subject. That is called as data collection. So after collecting the data, we will represent those type of data in any format, either tableau format or in the form of diagrams. That is called as second stage of data analysis anta ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿ ಗಾಟ್ 96 ಮಾರ್ಕ್, ಹಿಂದಿ ಹಿ ಗಾಟ್ 98 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿ ಗಾಟ್ 90 ಮಾರ್ಕ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ 80 ಮಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ 85 ಮಾರ್ಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿ ಗಾಟ್ 75 ಮಾರ್ಕ್,
Totally he got 524 marks. So that we will represent the collected data in the form of table, or you can represent those type of data in diagram also. Then it will be very easy to understand as compared to collected data. So that is the second step. So after collecting the data, by using statistical formula, you have to analyze the data. So analysis is nothing but ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ we can call it as analysis. So here by using statistical formula, so percentage calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the total number of marks he scored divided by total marks in an examination into 100. Simplify this, you will get the answer 87.33%. So he got the answer, that is after analyzing the data I got 87.33. So after analyzing the data, you must write the conclusion, that is called as interpretation of data ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is the percentage scored by student in SSLC examination is 87.33%. So that is called as interpretation of data. So this is the whole procedure of definition of statistics according to singular sense. The first is collection of data. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ either tabular format or in the diagrammatical format, that is called as presentation of data. After presenting the data in any of these two formats, next you have to do the statistical analysis, that is called as third part. So after analyzing the data, the final stage is writing the conclusion based on your statistical analysis. This whole procedure is called as the definition of statistics. That is, it is a collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, is it clear? So next we will start the plural sense. So before that, so in the T Academy, so there will be three different types of courses are there. The first one is long-term courses, and number 2 short-term courses, number 3 crash courses. So these are all the features, these are all the facilities available for the following these courses. So next we will start with, so in the last year he got first rank in the all over the state, and he is Santrupth, and the batches are already started, online as well as offline classes will also started. So for example, if you want to get more information regarding the admission of DCET, see kindly contact any of these 4 numbers. And next we will start with the statistics, the definition of statistics in plural sense. So singular sense ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, plural sense ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So what do you mean by plural sense definition? The first one is statistics means it is a aggregate of facts. Statistics ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, statistics is nothing but it is a data. So it is a group of fact. Group of fact ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ you cannot do any type of statistical analysis. So the statistics means the statistics must be aggregate of facts. That means group of data ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ you cannot do any type of statistical analysis. That is the first point. Number 2, affected by marked extent by multiplicity of causes. So whatever the statistical data that you are going to collect, the data must be cause and effect relationship between them. So ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಎರಡರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ second point, that is there will be a cause and effective relationship between the data. So that is the second point. Number 3, numerically expressed. So whatever the statistical data that we are going to collect, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟಾ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. That is the third point, numerically expressed.
Number 4, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. ಸೊ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಟ್ರೂ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್, and after analyzing the data you will definitely get the accurate answer. Otherwise you won't get the accurate answer. So the collected data must be accurate. That is the point. Enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. So that is the 4th point. Next, collected in a systematical manner. So whatever the statistical data that we are going to collect, the data must be in some systematical order. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಊರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು, ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, ಜೆಂಡರ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ systematical order. That is a point. Next, collected in predetermined purpose. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟಾ ಮೊದಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ predetermined purpose. For example, if I want to calculate the average marks scored by this class students, then what type of data I should collect? So I should collect the data regarding marks of each and every students in a class. That is called as, so that it are collected for a ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is aggregate of facts. Number 2, affected by marked extent by multiplicity of causes. Number 3, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Next, collected in a systematical manner, collected for predetermined purpose. And the last one is placed in relationship to each other. So this is the definition of statistics according to plural sense. So next we will start the different types of statistics. So statistically ಯಾವ type ಇದೆ, so ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So in the statistics there will be two different types are there. The first one is descriptive statistics, number 2 inferential statistics. So these are the two different types of statistics. So what do you mean by descriptive statistics? Descriptive statistics is nothing but describing the characteristics of the population, describing the characteristics of the population under the study in a meaningful way. So describing the characteristics of the population under the study in a meaningful way by using what? By using methods such as mean, median, mode, standard deviation, variance, percentage, etc. ಸೊ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ. So descriptive statistics is very simple. Complete enumeration of each and every students in a class or complete enumeration of each and every unit in a population. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ descriptive statistics. Say for example, so in a class there are 100 students are there. Just imagine
In a class, there are 100 students are there. If I want to calculate the average height of the students, then I should collect the information from all the 100 students. ಆ ಎಲ್ಲ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೈಟ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IQ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ by using what? By using mean, median, mode, standard deviation. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So we will investigate, we will do rapid test for all the 10,000 individuals, and then we will check whether the person belongs to COVID positive or COVID negative, and based on those data we will analyze and we will calculate the what is the percentage of COVID positive patients in that particular locality, what is the percentage of COVID negative in that particular locality, that we will analyze. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, then it is called as descriptive statistics. So in a class there are 80 students are there, so we will collect the information from all the students, all the 80 students in a class, and then I will apply the average formula and I will calculate. I got the answer, the average marks scored by the percentage marks scored by that student, those students is equal to 60%. So that is called as descriptive statistics. Okay, so next we will start with the inferential statistics. So what do you mean by inferential statistics? That is making inference. Inference anta helidre that is making decision or a prediction about the population from a sample. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ the sample units from the population, and then we will analyze those sample, and then based on the sample analysis we will conclude the population, and that is called as inferential statistics. That is making inference or making decision or making prediction about what? About population. About population from what? From the sample. That is called as inferential statistics. Example ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ 1 lakh ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Okay, just imagine 1 lakh people are there. So I cannot investigate each and every 1 lakh people in that particular locality in one day. So on that situation, if the time is very less, on that situation we will take
a few samples in different places, and then we will collect the information from those people. And then, for example, there are 1 lakh people are there, so we will not investigate all 1000 people are there, so 1000 people hatra ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು 100 ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 100 ಪೀಪಲ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ 40 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ 100ಗೆ 60 ಆದರೆ 1000ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. That is called as inferential statistics. So that is predicting or making decision about the population based on the sample data. Sample data na analyze ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called as inferential statistics. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. So that is, so if you want to know the prediction about ruling party in a state based on the public opinion. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೊ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಎಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಪೀಪಲ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 100 ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಸೊ 80 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ interested for party A. So remaining 20 people are interested to party B win ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ based on the sample data, so 100 people ಅಲ್ಲಿ majority 80 people are interested to win the party A ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಈ ಓವರಾಲ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇಟಾನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೈನ್ಸಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಯಿಂದ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 different types of statistics. So next we will start with the branches of statistics. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 is statistical methods ಅಂತ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಂದು applied statistics. So these are the 2 branches of statistics. So what is that? So statistical methods ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So the statistical method is something, but it is also called as mathematical statistics. ಇದನ್ನ mathematical statistics ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, or theory of statistics. So what do you mean by this? It deals with procedure of statistical analysis of numerical data. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? It deal with procedure of statistical analysis of numerical data. ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಗ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. Number 2, application of statistics, or we can say that apply statistics. What is that? It is the application of statistical methods. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 branches of statistics. Number 1, statistical methods. Number 2, applied statistics. So next we will start with, so what are some of the important basic applications of statistics? So applications statistics ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The first one is biometry. So what do you mean by biometry? So biometry is nothing but statistics which is used in the field of biology. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೀಪಲ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೋವಿಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 99% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ. That is called as statistics which is used in the field of biology. Statistics na ನಾವು biological field ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So number 2, demography. What do you mean by demography? That is statistical study of human population. So human population ಬಗ್ಗೆ ನಾವು statistical study ಮಾಡಿದ್ರೆ, for example, total number of members in a family, how many boys are there, how many girls are there, what are their height, average height ಎಷ್ಟು, weight ಎಷ್ಟು, age ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ we can call it as the statistical study of human population. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we can call it as demography ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, number 3, econometrics. Statistical tool which is used to prove or disproving the theories of economics. Economics theories na prove ಅಥವಾ disprove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು statistics ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then it is called as econometrics. That is statistics or statistical tools which is used to prove or disproving the economic theories. It is called as econometrics. Next, number 4, statistical quality control, or we can say that SQC anta short form allu kuda kariತೀವಿ. So what is statistical quality control? That is controlling the quality of the manufactured goods before marketing. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, actuarial science. So what do you mean by actuarial science? Statistics which is used in the field of insurance.
ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 60 years ಆಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ನೀವು 5 lakh ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಏಜು 20 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ 5 lakh ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಏಜ್ 60 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಏಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು 10,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು 5,000ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲೋಮೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹೌ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the patient response, so we will analyze what type of psychological problem he has and we will do the treatment based on that. So that is called as psychometry, that is statistics which is used to solve the psychological problem, which is called as psychometry. So these are the very important applications of statistics. Okay, so next we will discuss MCQs based on ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ collection, presentation, analysis and interpretation of data, that is called as the definition of statistics. Next one is the procedure of statistical analysis of numerical data. ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R.A. ಫಿಶರ್ ಅಥವಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಿಶರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Next, who is the father of Indian statistics? That is Prashant Chandra Mahalanobis or P.C. Mahalanobis. He is called father of Indian statistics and he is the founder of Indian Statistical Institute also. So next is statistics which deals with the psychological problem. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ psychometry. That is option A. So next, biostatistics or statistics which is used or which is deals with the problems of biology, then it is called as ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, statistical tool which is used to prove or disproving the theories of economics. Economics theories na prove athwa disprove madlikke use madidre then that application it is called as econometrics. That is option A, that is econometrics. So next, the study of human population, the statistical study of human population, that is called as demography. These are all called as applications of statistics that we have discussed in the previous slide. So that is the option number D, that is demography. So next is
controlling the quality of manufactured product before marketing. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ SQC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ actuarial science. That is option B, that is called actuarial science. So next, statistics in the field of literature. So literature alli ನಾವು statistics na apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is called as stylometry. Option B, that is called as stylometry. So next, statistics which deals with psychological problem, so then it is called as psychometry. So option A, that is called as psychometry. So these are the important MCQs that will be asked in the examination. So next is in our Triple T Academy. So there will be AC and smart classroom is also available. It is a well flexible and convenient, and structure is also available. And one more is, so already DCET classes are already going on for offline classes as well as online classes also. For more details, any of the previous crash courses or offline classes, online classes, for more details, please kindly contact any of these numbers. And finally, thank you for watching this video. So in the next slide, we will discuss the few more important topics based on the first chapter, that is called as statistical data collection and types. Thank you for watching. Thank you all.